Die Vereinigten Staaten schulden $38 billion. Japan schuldet $9 billion. Der Gesamtplanet schuldet $315 billion. Dreimal so viel wie die globale Wirtschaftsleistung. Aber hier ist das Paradox, das ihnen Angst machen soll. Wenn jeder Geld schuldet, wem Geno wird ist dann geschuldet, die Antwort ist nicht das, was sie denken, denn wenn man der Kette der Gläubiger folgt, wenn man nachverfolgt, wird die Schulden tatsächlich heil, entdeckt man etwas Beunruhigendes. Die Welt schuldet das Geld niemandem Bestimmten. Sie schuldet es sich selbst, aber wir Männer, wir Banker aus 3 Jahrhunderten, haben es absichtlich so entworfen. Sie bauten ein System, in dem Schulden niemals zurückgezahlt werden können. Ein System, in dem Regierungen für immer liegen. Ein System, in dem Zinsen nach oben fliehen. Und in dem die Leute, die dies Fall entworfen haben, von jeder Zahlung, jeder Kreis und jeder Rettungsaktion profitieren. Das ist keine Verschwörung. Das ist dokumentierte Geschichte. Die Treffen fanden statt. Die Wirtschaft existieren. Die Mechanismen sind öffentlich belegt. Und sobald sie sind, wie sie es gebaut haben, werden sie verstehen. Warum 38 Billionen kein Problem sind. Das gelöst werden muss, ist das System. Das genau so funktioniert. Wie es entworfen wird. Lassen Sie mich Ihnen die wir Architekten zeigen. Die wir Momente, in denen die Schuldenfall konstruiert wird. In warum die Regierung der Welt jetzt deren Gefingen ist, ohne Ausweg. Für 1694 liehen sich kein Geld auf die alte Weise. Sie gingen zu Kaufleuten oder Adligen und versprachen ihnen Rückzahlung mit Zinsen. Und wenn sie nicht zahlen konnten, gingen sie in Verzug. Gläubiger verloren Geld. Kein liehen sich wonders Geld. Es war riskant für die Kreditgeber und peinlich für die kein aber es war eingedämmt. Schulden waren vorübergehend und Twitter zurückgezahlt oder abgeschrieben. Das System bereinigt sich. William Patterson und Dirt Ailes, war ein schottischer Kaufmann und Finanzstratege, der mehrmals versiegt hat, reich zu werden, und gescheitert war. Im Jahr 1691 hat eine Idee. Die Zivilisation neu gestalten sollte. England befand sich im Krieg mit Frankreich. König Wilhelm III brauchte dringend Geld. Die Staatskasse wurde leer. Steuern konnten die Kriegskosten nicht decken. Und traditionell Kreditgeber verweigerten neue Kredit. While England souverän Verzug geraten war, Patterson trat in den König mit einem Vorschlag heran. Wurde in Gruppe reicher Kaufleute organisieren, der Regierung 12 Millionen Pfund zu liehen. Das sind heute etwa 300 Millionen Pfund, massive Summe, aber hier ist die Innovation. Das Darlehen wird niemals zurückgezahlt. Stattdessen wird die Regierung für immer 8% Zinsen jährlich zahlen. Und dies Vereinbarung zu verwalten, schlug Patterson die Schaffung einer neuen Institution vor, der Bank of England. Die Mechanik war revolutionär. Die Kaufleute wurden ihr Gold der Bank of England geben. Die Bank wird es der Regierung liehen. Die Regierung wird jährlich Zinsen aus den Steuern zahlen. Und die Bank wird die Zinsen in die Kaufleute auszahlen. Aber hier ist das kritische Detail. Die Regierung wird das Kapital niemals zurückzahlen. Das Darlehen war permanent. Warum sollten Kaufleute das akzeptieren? Weil die Zinszahlung vom Parlament garantiert war. Sie war durch die Steuerhoheit der Regierung gedeckt. Solange England sein Bürger bestehen kann, wird das Geld fliehen. In die Banknoten, die Kreditgeber im Tausch gegen ihr Gold erhielten, konnten gehandelt werden. Sie waren so gut wie Geld, besser als Geld, while sie Zinsen zahlten. Das Parlament genehmigt Pattersons Plan im Jahr 1694. Die Bank of England wird gekartet. Die Kaufleute stellten ihr Gold zur Verfügung. Die Regierung bekam ihr Kriegsmittel. In zum ersten Mal in der Geschichte wurden nationale Schulden permanent. Kein Problem, das gelöst werden muss, sondern ein Merkmal des Systems. Und hier ist, was niemand erklärt, warum das für die Banker brillant war. Die Regierung soll 8% Zinsen jährlich auf 12 Millionen Pfund. Das sind 96,00 Pfund pro Jahr. Für immer. Die Kaufleute hatten im Wesentlichen in Rente von der Regierung gekauft. Solange England existiert, solange es Steuern erheben kann, floss das Geld. Und wenn sie ihr Gold zurückheben wollten, konnten sie die Banknoten in Gemmen anderen verkaufen. Die war betragbar,
Aber niemals Ruxalbar. Aber Pattersons war genialet Sieg sich Extenschritt. Die Bank of England erhielt das Recht, Banknoten auszugeben. Die durch die Schulden der Regierung gedeckt waren. Sie darf Papiergeld bis zur Hede. Darlehens drucken. Die schafft Geld aus Schulden. Die Schuldverschreibung der Regierung Wurzer. Währung. In je mehr die Regierung lieh, desto mehr Geld kann geschaffen werden. Das ist die Blaupause. Die Regierung lieh, sollt das Kapital nie zurück, sollt existieren. In die Stadt selbst wird zu Geld. Es ist brillant, wenn man Banker ist. Es ist katastrophal, wenn man Steuerzahler ist. Denn man sollt sitzen auf Schulden, die niemals verschwinden werden. Innerhalb von 50 Jahren kopierte die Großeuropäische Macht dieses Modell. Frankreich schafft den Bond General. Die USA übernahmen das System unter Alexander Hamilton im Jahr 1790. Die permanente Verschuldung wurde zur Norm. Doch es gab keinen organisierten Markt. Jedes Darlehen wird einzeln ausgehandelt. Sind jetzt verrierten stark. Nathan Rothschild und der Daster. Industrialisiert Staatsschulden. Die 5 Rothschild-Brüder gründeten Bankhäuser in 5 großen europäischen Städten. Dieses Netzwerk war bei Spielos. Sie konnten Geld schneller über Grenzen bewegen als jeder andere. Sie nutzten dies, die Emission von Staatsschulden zu dominieren. Nathan Rothschild in London war das strategisch. Genie, Abschnitt 5, das Waterloo-Manöver. Während der Napoleonischen Krieg arrangierte Nathan Kredit für Großbritannien. Seine Innovation lag in der Struktur. Kauf Staatsanleihen mit einem Rabatt und verkauf sie mit einem Aufschlag. Investieren weiter. Schuf einen Sekundärmarkt. Die Regierung erhielt schnell ihr Geld. Rothschild kassierte die Span. Investoren erhielten einen handelbaren Vermögenswert. Aber hier wird es dunkler. Im Jahr 1815 für Nathan Rothschild bei der Schlacht von Waterloo als erster in London. Von Napoleons Niederlage nutzt diese Information, den Anleihenmarkt zu manipulieren. Zuerst Verkauf der britischen Anleihen was signalisiert. Das Großbritannien verlor die Preisbrachen ein. Dann, nachdem die Preisabgestürzt waren, kaufte Rothschild massive Mengen zu Tiefstpreisen. Als am nächsten Tag die Nachricht vom britischen Sieg eintraf, schossen die Anleihenpreise die. Rothschild verdiente Millionen. Dies etabliert das Rothschild-Modell, kontrolliert die Emission, kontrolliert die Informationen, kontrolliert den Markt. Hier ist, warum das für die Schuldenfall wichtig ist. Rothschild macht Staatsschulden grenzüberschreitend handelbar. Im britischen Anleihe kann einem französischen Investor gehören, der sie in eine deutsche Bank verkauft. Das Eigentumsglück wird so komplex. Ein Zahlungsausfall war nicht mehr nur die Ebenung eines Gläubigers. Es war der Zusammenbruch eines gesamten internationalen Finanznetzwerks. Dies ist die Rothschild-Innovation, Schulden so miteinander zu verbinden. Das ein Ausfall unmöglich wird. Nicht weil Regierungen verantwortungslos sind, sondern weil ein Ausfall den systemischen Kollaps auslösen wird. Regierungen werden gefangen. Sie mussten weiter zahlen. Und sie mussten weiter liehen, die Zinsen für alte Schulden zu bezahlen. Die Schuldenfall war nicht nur permanent, sie war unentrinnbar. Direkt der Familie Rothschild. Stammt aus einer einzigen Quelle, Zinsen auf Staatsschulden. Sie liehen Regierungen Geld an. Kassierten Zinsen. 1900 war Amerika ein Wirtschaftsmarkt. Aber es hat ein primitives Finanzsystem. Banken apparierten unabhängig. Es gab keinen zentralen Mechanismus zur Schuldenverwaltung. J.P. Morgan behauptet das, nicht zum Wohl der Öffentlichkeit, sondern sein Bankenimperium zu schützen. Im Jahr 1907 kam es zu einer Finanzpanik. Morgan organisiert persönlich in Rettungsaktion. Sammelt die New Yorker Banker in seiner Bibliothek und zwang sie, Geld zur Stabilisierung der Banken zu verpfänden. Es funktionierte, aber Morgan was. Konnte es nicht wieder tun. Also entwarfen Morgan in seinem wichtigsten Partner im permanente Lösung. Sie brachten ihn. Zentralbank. Im Jahr 1910 hielten Morgans Mitarbeiter ein Geheimtreffen auf Jekyll Island, Georgia. Dort entwarfen sie die Struktur dessen, was die Federal Reserve wurden sold. Die Treffen waren geheim, weil sie wussten, dass die Öffentlichkeit über die Gestaltung eines nationalen Rangsystems
Es durch Banker ein paar Gewesen war. Der Plan war brillanti politische Manipulation. Die Federal Reserve word nicht als Zentralbank bezeichnet. Sie word als ein System von 12 Regionalbanken präsentiert. Die Regionalbanken waren im Privatbesitz der Mitgliedsbanken. Das Wichtigste Die matched Geld zu schaffen und Staatsanleihen zu kaufen, word der Federal Reserve Bank of New York. Übertragen, dies word von den großen Wall Street Banken, Morgensbanken, kontrolliert. Das Federal Reserve Act word im Dezember 1913 verabschiedet. Die Schuldenfall word sofort erweitert. Jetzt ließ sich die Regierung nicht nur von Banken. Sie ließ sich von der Federal Reserve. Die Geld schaffen kann, Anleihen zu kaufen, begrenzt nachfrage nach Staatsschulden. Hier ist, warum das wichtig ist. Die Federal Reserve kann Geld schaffen, indem sie Staatsanleihen kauft. Die Regierung gibt ihnen Anleihen aus. Die Fed kauft sie mit neu geschaffenem Geld. Die Regierung gibt das Geld aus, und die Schuld landet in der Bilanz der Fed. Dies ist der Mechanismus, der unendliche Schulden ermöglicht. Die Federal Reserve garantiert, dass es immer einen Käufer für Staatsanleihen gibt. Die Regierung muss nie aufhören zu liehen. Die Zinslungen fliehen von Steuerzahlern und die Banken, die das Federal Reserve System besitzen. Morgens Wunschneis ist die Struktur, die aktuellen 38 Billionen US-Schulden möglich macht. Und die Fed wird die Schuldengrenze erreicht. Mit der Fed als garantiertem Käufer gibt es kein Grenz. Die Schuldenfall wird unendlich. In den 1970er Jahren funktionierte die Fall von Patterson, Rothschild und Morgan Global. Aber die Entwicklungsländer gerieten in Schwierigkeiten. Sie hatten Schulden für Infrastruktur aufgenommen. Wir konnten die Zahlungen nicht aufrechterhalten. Paul Volcker war von 1979 bis 1987 Vorsitzender der Federal Reserve. Hat die Zinssatz drastisch, von 11% auf 20%, die Inflation zu stoppen. Das hat einen weiteren Effekt. Die Schulden von Entwicklungsländern explodierten. Mexiko schuldet $80 Milliarden, Brasilien 60 Milliarden, die Zinsen überstiegen ihr Exporterleis. August 1980 meldet Mexiko, dass es seine Zahlungen nicht leisten kann. Ausfall. Das den globalen Finanzkorps auslösen sollen. Abschnitt 10. Die strukturelle Anpassung Volker die Banken die Verlust tragen lassen. Knent aber tat es nicht. Statischen Ingenieur in Rettungsaktion durch den Internationalen Währungsfonds IWF. Der IWF wird Mexiko, Brasilien und anderen Ländern Genia Geld liehen. Weiterhin Zinslungen und amerikanische Banken zu leisten. Die Kredit werden Strukturanpassung genet. Sie empfiehlt brutal Bedingungen. Regierungen mussten Staatsausgaben kürzen. Staatsfirmen privatisieren und Markt für ausländische Investitionen öffnen. Sie mussten im Grund ihr wirtschaftlich Souveränität aufgeben, die Zinsen weiter zahlen zu dürfen. Und hier ist der Schlüssel. Die IWF-Kredit haben die Schulden nicht reduziert. Sie haben sie nur auf unbestimmte Zeit verlängert und permanent gemacht. Das ist die Volcker Innovation, wenn Schulden unbezahlbar werden. Vergeben sie nicht, restrukturieren sie. Liehen sie genug, die Zinslungen am Laufen zu halten. Und erpressen sie politisch und wirtschaftlich Suggestionism gegen sich. Die Schuldenfall wird zu einem Kontrollinstrument. Das Muster hat sich seit 40 Jahren wiederholt. Griechenland 2010. Sri Lanka 2022. Die Schulden werden nicht beseitigt, nur verlängert. Jetzt sage ich Ihnen, why wir Architekten ein System bauten, in dem Schulden unendlich und die Flucht unmöglich sind. Starten Sie mit Pattersons Modell. Permanente Schulden, Zinsen. Fügen Sie Rothschilds Innovation hinzu, globale Handelbarkeit, die Ausfall unmöglich macht. Das Gesamtsystem kalibrieren lässt. Fügen Sie Morgans Mechanismus hinzu, die Zentralbanken schaffen Geld, Anleihen zu kaufen, unbegrenzt Nachfrage. Fügen Sie Volckers Fall hinzu, wenn Länder nicht zahlen können. Restrukturieren Sie, vergeben Sie nicht. Halten Sie die Zinsen am Laufen. Das Ergebnis sind die heutigen 315 Billionen globalen Schulden. Kein Teil davon wird jemals zurückgezahlt werden, als davon zahlt Zinsen. Und als ist so eng miteinander verbunden, dass ein Ausfall überall den Kollaps überall droht.
Die US-Regierung schuldet 38 Billionen, 20 Billionen sind im Besitz der Öffentlichkeit. Diese Anleihen sollen jährlich etwa $1 Billion zinsen. Die Zinsen kommen aus Steuern. Steuersler schicken Geld in die Regierung. Die Regierung schickt es in die Anleihegläubiger. Dies ist eine Übertragung von Arbeitnehmern und Kapital, jedes Jahr, für immer. 18 Billionen schuldet die Regierung sich selbst, den Sozialversicherungs. Es ist ein Taschenspielertig, aber die Zinsen fliehen trotzdem. Die Gleichzeit gilt global. Wenn die USA ihr 38 Billionen zurückzahlen werden, wird die Geldmenge kalibrieren. Die Dollars geschaffen werden. Wenn die Regierung liegt, wenn sie die Schulden begleichen werden diese Dollars verschwinden. Deflation, Depression, wirtschaftlicher Kollaps. Die Regierung kann sie niemals bezahlen. Sie muss weiter liegen. Weiter verlängern und weiter Zinsen zahlen. Schulden können nicht beseitigt werden, sie sind strukturell notwendig. Und hier ist, wer profitiert, die Institutionen, die Schulden halten. BlackRock, Vanguard, State Street, sie kontrollieren sich Billionen. Sie kaufen Staatsanleihen und kassieren die Zinsen. Etwa $1 Billion pro Jahr aus US-Schulden allein. Das ist die Größtvermögensrichtung der Geschichte, kontinuierlich, strukturell und unsichtbar. Die wir Architekten haben nicht zusammen konspiriert, aber jeder lässt ein Problem auf ihn wies. Die Bankern zugutekommen. Patterson matcht die permanent. Rothschild matcht sie global. Morgan matcht sie unendlich. Volcker matcht sie unentrinnbar. 38 Billionen sind kein Kreis für sie. Es ist ein Geschäftsmodell. Jeder Dollar Schulden ist ein Vermögenswert in Germans Billens. Die Schuldenfall ist vollständig. Und Influcht ist nicht möglich. Nicht ohne den Zusammenbruch des gesamten Finanzsystems. Wir Architekten, 3 Jahrhundert, ein System. Und jeder auf der Erde ist jetzt deren Gefangenen. Abonnieren sie, wenn sie verstehen wollen, why die Maschine gebaut wird und wir sie bedienen. Denn in der Schule werden sie ihnen beibringen, dass Schulden ein Problem sind. Das jealous werden muss, aber die Architekten wussten es besser. Schulden sind kein Problem, sie sind das Fundament. Und Zinsen sind die Miete, die wir zahlen, in ihrem System zu leben.